Hey guys, welcome and welcome back to day 19 of daily journaling in April and 2 more days to go. நேத்திக்கு வந்து என்னால் சப்டைட்டில் ஆட் பண்ண முடியல. I'll try to add them today and yeah, let's begin. Wellness tracker I'm giving green. I was all good, but I had some gut issues எல்லாம். But still overall பார்த்தோன்னா it was good. அதனாலே நான் வந்து green கொடுத்துக்கிறேன். However, mood trackerல இன்றைக்குமே வந்து ஆரஞ்சு தான் கொடுக்குறேன் because I was still tired. அது என்ன மாதிரி ஒரு டயர்ட்னு தெரியல. செம்ம சூடாக வெளியிலையும் போக முடியல. பட் இதனால் கொஞ்சமாக வேலை பார்த்தாலும் ரொம்ப டயர்டாக ஃபீல் ஆகுறதுனால தான். பட் இது வந்து நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத ஒரு விஷயம். கண்டினியூஸாக 3 days. Let's see if I'll get better. And yeah, let's do the meal tracker. மீல் ட்ராக்கர் அண்ட் கலர் கோடிங் அப்டேட் பண்ணியாச்சு. ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஹோம் ஃபுட்டில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம், பட் எண்டிங் அப்படி இல்லை. ஐ திங்க் ஐ சேஞ்ச் தட் ஓவர் த வீக்கெண்ட். நெக்ஸ்ட் நம்மளுடைய கிராட்டிடியூட் ஜர்னல் அப்டேட் பண்ணலாம். கிராட்டிடியூட் ஜர்னல் அப்டேட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் நம்மளுடைய எமோஷன்ஸ் ட்ராக்கர் அப்டேட் பண்ணலாம். So guys, emotions tracker, what's new today and happiness jar update பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் நம்மளுடைய ஸ்லீப் ட்ராக்கர் அப்டேட் பண்ணலாம். ஸ்லீப் ட்ராக்கர் அப்டேட் பண்ணியாச்சு. அகெயின் சேம் கேஸ் தான், நேற்றுக்கு மாதிரியே லாங் ஸ்லீப் பட் ஸ்டில் இன்டரப்டட். ஸோ யா, அதுதான் இப்போதைக்கு இருக்கிற நிலமா. பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் how it goes. நெக்ஸ்ட் நம்மளுடைய ஹேபிட் ட்ராக்கர் அப்டேட் பண்ணலாம். ஹேபிட் ட்ராக்கர் அப்டேட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் லெட்ஸ் டு ஜர்னலிங். ஸோ இன்னைக்கு வந்து 19th நான் சூஸ் பண்ணுற கலர் வந்து பிளாக் அண்ட் கிரீன். ஸோ யா, லெட்ஸ் மேக் அ டிசைன் அண்ட் பிகின். ஸோ கைஸ், ஜர்னலிங் பண்ணி முடிச்சாச்சு. ஒரு சின்ன டிசைன் கொடுத்து கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. அண்ட் இன்னும் 2 more days to go. அதுக்கப்புறம் இந்த சீரீஸ் எண்ட் பண்ணிடுவேன். ஸோ யா, நீங்கள் யாராவது அந்த சீரீஸை மிஸ் பண்ணுவீங்கன்னா லெட் மீ நோ. அண்ட் நாளைக்கு உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்குறேன். until then, bye from Benny. Keep going, spread love, spread smiles. Bye.